Nsanyusa okubalaba kansubire muli bulungi. Buli atuuka nkolere ekintu kimu. Njagala ontambuliza akatambi kange kano ontagingireko n'abakulu abalowooza nti bategeera nnyo era abagufudde omuze nti buli bwe banaamalanga okukola ebyekisiru byabwe nga banoonya ani gwe bagenda okusuulako ejjirikiti. Bano abantu njogera ku bantu abali mu gavumenti ya Museveni, njogera ku bano abasirusiru abagwagwa Museveni bakozesa, njogera ku bano abantu abalowooza nti bajja kuleetera abantu abalala okufiiringa inferior olw'okuba babagambye amazima. In other words, waliwo ensonga ze mbadde sigenda kwogerako nga nze omuntu, naye ebiseera ebisinga ebintu ebisinga bwe tutabyogerako abantu balowooza tetutegeera. Era ngenda kusaba nga bw'olaba heading eyo bw'eŋŋambye nti vuga video osirike. Leero njagala munkolere ekintu kimu. Gwe bw'otuuka wano nvugira akatambi kange, ontagingire abantu ab'enjawulo, ontagingire abo abeeyita ba intellectual, ontagingire abo abeeyita simanyi abaagala ennyo ebitundu byabwe. Ngenda kwogerako katono ku winyi justice oba winyi injustice katono nnyo, naye nga sinnamwogerako. Njagala bannayuganda tukkirizaganye tutegeere ekintu kino nti gavumenti ya Museveni tukkirize tugaane tekyasobola kukonvinsinga nti olina okugiwagira oba tesobola kuwaayo yadde ebintu 3 oba 4 oba 5 ebisobola okugamba nti okowagire gavumenti ya Museveni. Tebikyaliwo. Wabula kiki kye basigadde okulaba nga babateekamu basobole okuyisaawo ekyabwe. Bayina kuba creatingira, first of all bayina okunoonya engeri gye baba dividingamu nti omuntu akwata ensonga ennafu ng'amanya amazima ye n'ayagala gye bateekemu kati ate ababuleeminge mmwe ku kintu kye mutamanyi. Ngenda kubasaba leero muleme kuba battima. Vidiyo eno mujinvugire. First of all mutaginga abantu abeefuula nti balumiddwa nnyo, most especially ngenda kwogera eri abaganda baffe abasooka aba Northern Uganda. Bwe malanzi gyenjogere ku bantu ba Buganda, bwe malanzi gyenjogere ku bantu b'e Busoga, bwe malanzi gyenjogere ku bantu ba Nkole, bwe malanzi gyenjogere ku bantu abagisu. Njagala buli muntu ave wano ng'otegedde ekizibu kyaffe kye kiriwa. Ate mumanye how tusobola kukigguka tutya kubanga kikulu nnyo. Mbagambye Museveni ne gavumenti ye tebasobola kukunnyonnyola lwaki mulina okubawagira. Ekyo tebakiina. Kubanga tebakya kati ideas z'abaweddeko. It is now called survival for the fittest. They are surviving kati bali ku survival mode. Survival, how do we survive? Tusobola tutya okufuulinga bannayuganda ne at least ekisanja kino ne tukitambuzaako paka wakati kubanga kyo kibalemye. Naye nga sinnagenda wala njagala okubakulisaayo abava ku mirimu abagenda okwebaka nga tonnagenda kwebaka. Njagala owuliriza obubaka bwange. Abafiiriddwa tubasaasira era tusaba Katonda abagumye. Abayina emirimu nga leero mufunye emirimu nga leero ogenda kulinnya nnyonyi tusaba Katonda abakulembere. Abalwanirizi b'eddembe kansooke mala okupiininga wano link eno, naye njagala munvugire vidiyo eno. Mbasaba busabi njagala muvuge vidiyo eno etambule etuuke buli ku muntu alowooza nti yaye na monopole ku ggwanga lye bayita Uganda, nti ekintu kyonna kyonna bwe kikolebwa nga kiri ku saidi yaabwe bo bakaaba nnyo okusinga
abantu abalala. Era obubaka buno mbagambye era obugenda buli mu region. Otuule weebuuze, how did we reach here? Naye nga sinnagenda wala. Onaku olwajjo nabagambye ekigenda mu maaso. Era waliwo drone kanjiyite drone eyazze nebategeeza ku kigenda mu maaso. Ebigambo bino drone bye yabagambye nti mukirize mugaane Anita Amongi agenda kufuuka speaker wa parliament eya Uganda. Bw'amala okufuuka speaker wa parliament ebintu bibiri oba biru 2 ze muba musuubira. Bino njagala mu bitegeere ate mu bisharing buli muntu abimanyi. Nchiddamu mwagala temwagala Anita Amongi agenda kufuuka speaker wa parliament. Bw'amala okufuuka speaker wa parliament ebintu bino bibiri ku 3 musuubireyo kimu. Ekisooka bagenda kuleeta etteeka kubanga kino okujjako nga tukyogeddeko ne bakikyusa. Bali mu kumuutinga etteeka olw'okuba baategedde nti bannayuganda kati mwabuuse kati bagenda kutya n'okutuuka mu kitundu kyammwe. Kiki kyentegeeza ti singa wabaddeyo akalulu katugeze kabwa pulezidenti Museveni takyayagala kugenda mu kalulu. Ekyokubiri bateekateeka mutabani waabwe kubanga buyajja wano ne mumuzira kati baagala kuyitira mu parliament. Era nga Anita Amongi bw'amala okufuuka speaker yagenda okuba ne ssente ezigenda okusapulanga ba MPs abagenda okutambuza ebbaga eryo ery'okugenda mu byalo nga bagamba abantu ti bannange ensonga ze bagenda okuwa zino gwevuga video yange eno. Ensonga ze bagenda okuwanga batuuse mu constituency mu byalo okuleeta etteeka mbunga balondera mu parliament zezino wammanga. Ekisooka bagenda ganti tuluzinga sente nyingi nnyo mu kaluluko bwa president. Ekyokubiri bagenda ganti abantu baffe bafa nnyo mu kaseera ko bwa president. Naye nga ebyo byonna tebabireeta. Aha nekira bagenda ganti eggwanga lyeyawula nnyo mu biseera by'akalulu. Naye nga ebyo byonna si tebabitegeeza. Nga bwolaba bagenze bwe bakaabye ennyo ng'Olanya afudde naye bwe babadde banguwa okujjayo empapula okumusikira mu kifo kye tebaalinze na mulambo gwe kutuuka Uganda. Gwe nkusaba ekintu kimu nvugira vidiyo eno kubanga tennatuuka gye njagala. Nkiddamu oluvannyuma nga Anita Amongi amaze okulya obwa sipiika biru zino 2 zijja. Esooka Omuseveni yagala kati buli muntu gwakwata nga tava mu kkomera. Bail bagenda kuganti okuwa omuntu bail kigenda kuba kizibu. Ekyokubiri bagenda kufuna ababaka abasirusiru abagwagwa babawe obuvunaanyizibwa mbu bagende mu byalo bakuŋŋaanye emikono. Naye temwerabira nkiddamu kino mukootinge bulungi. Temwerabira nti batandise okuleeta barefugi era babadde baleeta barefugi emikono egisinga gye bagenda okufuna bagenda kugijja mu concentration camps eziri mu bitundu ebiri ebweru wa Uganda. Era bajje bapresentinge bagende nti bano bannayuganda abakkiriza nti okulonda kujja kubeeranga kwa parliament. Emikono egisinga gye bagenda okufuna bagenda mu concentration camps eziri mu Uganda omuli Abasudani, omuli Abanyarwanda, omuli Abakongo, omuli abaki eyo gye babakuumira gye bagenda okujja emikono. Era bw'obolooza nti nkulimba ne leero nkirabyeko ekyo ekiwandiiko ng'omubaka omu owa parliament ndowooza agamba nti kasita bamala okulonda speaker bagenda kutravasinga Uganda yonna nga banoonya signatures ez'okulondera mu parliament. Naye ekyo si kikulu kubanga ffe tetuli mu kalulu, ffe tuli ku kintu kimu kujjako Museveni si bwe kiri. Naye mbadde njagala mbagambe nti n'ekyo nakyo mukisuubire. Omuntu ajja kubuuza nti lwaki ebyo byogerako kati. Mbyogerako kubagamba nti bwe mukiraba temwewuunya. Naye solution yeri emu. Either kukwata miggo kutandika kuba mbwa zino oba kutandika eno Uganda egenda kufunda. Uganda it is going to be small for both of us. Mwabali mu government n'abali ebweru. Government ya Museveni oba eggwanga lye bayita Uganda ligenda kufunda. Twabadde tukyali awo nga tulaba embuzi endala bannange wano sinatandika mu sharing video eno kubanga just mbasunirako busunizi
ku bintu ebimu bye mbadde nsuubira era bye mbadde bye twayogeddeko. Ekirala mmwe abaana ba struggle naddala batambulira ku president bagenda kutandika okubayoola. Ekyokubiri bw'obanga oyina essimu gijjeeko gundi location kubanga baba trackinga nkiddamu abaana abatambulira ku president aba kamera mujjengako location zammwe kubanga baba trackinga. Ekirala bateekateeka okuleeta etteeka ery'ettaka naye eryo bajja kulireeta mu ngeri ya kubuzaabuza. Kati na kiri ekiteeka kye bapulaninga ekyokuleeta mu Museveni bamulondere mugundi si Museveni yayagala okujja. Muhooza apulaninga okulizayininga era agenda kuddamu okujjako nga bagenda kikyusa. Ekyo yali akitegeeza. Bapulaninga Muhooza alizayininge ajja akulire akakiiko simanyire NRM simanyi biki deni abeere nga alondebwa ngaani mbunga pulezidenti w'eggwanga. Naye era ekyo kijja kumubeerera kizibu. Nze wano nkukakasa nga ntya Katonda Museveni lwagwa NRM lwegwa kiki kyengezaako bagamba kyenjagala obaga kiri kimu tuconcentrating ennyo amaanyi gaffe tuconcentrating ennyo obudde bwaffe okulaba nga Museveni agenda kubanga Museveni bwagenda nkukakasa nga ntya Katonda oyo Muhoozi tayinza na kubeera ku bukulembeze adde omwezi gumu kubanga nabo bennyini ekiri munda kitokota si kisaanikire. Kino kyalabiddwako mwabalooza nti nnimba kino kyalabiddwako n'abali munda mwennyini bakoowu. Naye ekintu ky'Olanya kino nakyo mukitunulire sayidi bbiri. Wano Museveni ye muntu akusuulira omupiira gwe mwennyini n'omuwa ansa. Bano abantu abalaba abasinga boolaba abajjeeyo empapula ayinza okuba nga yakibataddemu n'abagamba mugende mujjeeyo empapula ku reducing tension. Kuba kati ekizibu ekiriwo Museveni katasobola kuyingira mu northern akimanyi nti ba northern kati bategedde nti yatta abantu baabwe kati bali mu kunoonya ngeri gye basobola ku reducing tension. Nabo no byokulaba nti abaka ba NRM abasinga bajjeeyo empapula badde jasi baagala kulaga nti kakati no najjeeyo w'engulu but they know their target waabwe ali muntu omu Anita Amongi yagenda okufuuka speaker waabwe. Ekyo njagala mukitegeere muleme na kwebuzaabuza naye ku mirimu gyagenda okukola gyejo gye mbagambye okujjako nga banaakyusa bukyusa. Ekirala ababaka baffe abasinga bali mu nsawo za Amongi kubanga yatambula ne ssente yagaba trip yagaba wakashopu. So mwabayina essuubi eddene ennyo mu parliament mwesaasire nkiddamu abayina essuubi eddene ennyo mu parliament ya Uganda eyo mbasaasidde. Amaanyi gaffe tugazze mu kumobilizinga n'okwekyawa n'okutandika okulaga abantu bano nti twabakoowa. Gwe nvugira vidiyo eno kubanga sinnatandika olwonzija. Abayina essuubi mu parliament ya Uganda kino njagalo kibategeeza ng'ensi yonna eraba mukootakoota mugalumonde. Eyo parliament eri mu mikono gya Museveni. Eyo parliament eri mu mikono gya NRM. Era mugenda kulaba ku mateeka ge mutalabangako nga gayita. Naye kino njagalo bakakasa ebiseera bye tuwerekedde mwenyweze. Nkiddamu ebiseera bye tugendamu okuva kati mwenyweze musibe enkoba munywere. 1 Museveni takyalina kasente. 2 Museveni akitegedde nti n'abantu kati bakyamwagala. 3 akitegedde nti kakati woluzinga North n'oluzinga Buganda oba ogenze. Bino bye mbagamba oli waddembe okubitwala oli waddembe okubigaana. Naye nsobola bakakasa without fear or favor emyezi gye tugendamu twenyweze. Tukole ki? Gwevuga vidiyo eno. Gwevuga vidiyo omala okole ki? Nze nkusosootere ensonga. Sinatuuka ku chief injustice. Kubanga ye chief injustice ngenda muteeka mu line ne banne abayina endowooza ey'ekigwagwa bagenda kutegeera nti bannayuganda tetuli basiru. So bwe mulaba ebiteekateeka ebiyita mu parliament nga tebitegeerekeka don't be surprised. Naye one thing ekiŋŋumya byonna bye bagenda okukola tebiri sustainable.
ekikulu kiri kimu. Ekikulu kiri kimu. Amaanyi gaffe gonna tugateeke mu kumanya engeri gye tusobola okwenunula. Wano wempitira buli muntu yenna alina ky'asobola okukola. Oba osobola kutwitinga, oba osobola kukola email, oba osobola kudemonstratinga, oba osobola kukola kyonna ekitwala abasajja bano. Mbeegayiridde tukikole. Kubanga nabo munda bali mu panic. Wano bakitegedde nti kati bannayuganda nabo bennyini kati tebakyabaagala. Kino kyo kiri kya mazima. That is why buli muntu omulaba kati abadde agezaako kuzannya tribal card. Nkiddamu nabo bennyini munda okumanya bakitegedde, nabo bennyini bakimanyi nti entebe tebaagiwangula. They are in panic mode. Tebasobola kibagamba. Abalala baagala okivaamu, abalala balaba Museveni aleese abantu okubakyawa. So nabo bennyini bakikooye, naye mukyalimu akakiriiki akagamba nti tunywerezeemu, naye tekiri sustainable. Naye kyensobola obagambira wano nga ntya Katonda, bannayuganda mwenyweze, mwesibe enkoba munywere, kubanga wetulaga si kubatiisa, naye mbabuulira amazima nga ntya Katonda. Wetulaga tewagenda kuba wangu, naye nina ekingumya kiri kimu nti tujja kugguka. Kade katudde ku nsonga, kansuubire nti buli atuuse okoze omulimu gwe nakugambye waggulu awo, gwevuga video osirike. Ekyokubiri, muntwitingire, mukole tweets kweyo link gye ntadde awo, tugende mu maaso. Obubaka nga buno bumulabanga nga tuzze, mukole ekintu kimu, muyite abantu babuwulire, kubanga bukulu nnyo. Bukulu nnyo. Bannayuganda muggule amaaso gammwe gabeere open. Temukkirizibwa kubawuddiisa, temukkiriza biboozi by'abantu bye baleeta. Museveni ne ttiimu ye yasindise abakulembeze abamu. Nkiddamu, Museveni ne ttiimu ye yasindise abakulembeze abamu. Bamanyi nti basobola okwogera ne bakozinga gundi controversies mu Uganda, ne mukyusa mindset yammwe, ne mutandika okudibetinga abo mu kifo ky'okutunulira ensonga. Kambalage ekyokulabirako. Buli atuuka gwevuga video okakkane nze mbawe ensonga. Gwevuga buvuzi video. Kankuwe ekyokulabirako. Mukimanyi bulungi nti bannayuganda mwenna ku social media wano mubadde mutambuza ekintu ekigamba nti Jacob Olanya bamuwa obutwa. Mukitegedde? Era mubadde mukitaddemu nnyo omuliro. Kaakati Museveni ne ttiimu ye ey'abafere ne batuula ne bagamba tukoze tutya, tukyuse omuzannyo guno tuguteeke ku tribal talk. Abantu babajje kudda ku gundi ku mazima agaddala, tudde mu kudiscussinga tribal talk. Mukimanyi bulungi okujjako nga tokimanyi, ekizibu si bannayuganda kusanyuka lwaki Owiny Dollo yafudde. Buli muntu eyagenda okwekalakasa oba buli muntu eyogera ku Jacob Olanya yali abagamba kimu, baddeyo mu Uganda babajjanjabire e Uganda. This is where I want to call upon my fellow brothers and sisters in northern Uganda. Stop your hypocrisy. Stop your pretense. Stop pretending that when your people are killed, you are more concerned. And there, people don't love you. Should we start counting the number of people being killed every day in every region? That small excuse of saying they don't want northerners. Stop speaking rubbish. Stop vomiting rubbish. Stop fooling people. So, what do you have that people hate about you? I heard this man called Owiny Dollo, whom we know very well.
works for Museveni, standing up and saying when the king of Uganda was sick, was given a special jet by the government. For your own information, Mr. Owinyidoro, let me tell you this, and I want you to bear it in mind, and it is the truth. You are very lucky that the people of Uganda, they are not so angry. Some of you should be very careful about the things you talk about. First of all, you made that statement you were not in northern Uganda, you were in Uganda. I'm going to address you in English because you pretend that you don't know Uganda. The statement you made it on the land of Baganda. How many times do you go to northern Uganda? How many times do you address the issues of northern Uganda? How many times do you address the killings of your brothers and sisters in northern Uganda? Right now, as I speak, they are murdering innocent Kajongs. They are murdering innocent people from northern Uganda. When have you ever stood and spoken something sensible, Mr. Winnie Doti? You are speaking all the crap. You are speaking all the nonsense. You are speaking all the rubbish in Uganda. And nobody, I repeat, nobody has chased you from Uganda. How many Baganda are in your region stealing people's land? How many Baganda can you accept to marry your children or your women? Stop your stupidity. You people, my good friends in northern Uganda, you are not the only people who have lost people in government. When Baganda are being hunted, Chirumira was not an Acholi. Ruanga was not an Acholi. Sheikh Nuhu Muzata was not an Acholi. Eh? You can name them. Where were you? When they were massacring people in Kasese, Owinyidoro, where were you? When they were killing people during the November riots, Owinyidoro, where were you? During the Kabaka riot, where were you? When they were Kawesi was not a Kajong from Acholi. I'm going to address you people, some of you who have that shallow mentality that you are lucky that you are in Uganda. By the way, let me tell you, Buganda as Uganda is a government of its own, if you don't know. Buganda as Uganda is a government of its own, if you don't know. You guys, you should not even take us there. And let me tell you, Mr. Owinyidoro, Museveni gave you that job. The day you look for Ugandans to help you, you will know you are not better than Abiriga, Mr. Owinyidoro and the clique. You may think that you're trying to cause a discussion. But let me tell you, when Museveni comes for you, I thought you people, you had learned a lesson. I thought Owinyidoro, you had learned a lesson. So, musharing a video etambule bulungi nnyo. Now, Owinyidoro, you said the king of Uganda used a private jet sponsored by the Owinyidoro. You should tell the people of northern Uganda
how hypocritical you are. You are the people who went in the US to check on Owinyi Doro. Surprisingly, you didn't carry even one of their family members when you first went to Seattle. Why didn't you carry why didn't you go with the brother of Jacob Olanya? If you love Jacob Olanya so much, what was the use of Mau going with you? Is Mau a mother, a father of Olanya? Why didn't you carry the family? What was the use of Mau to go with you in Seattle? What was the use of Mau? What did Mau do to in Seattle there? And I'm going to remind you, Mr. Owinyi Doro and your clique. And this goes to our brothers and sisters of northern Uganda. Don't be hoodwinked. Don't be fooled by these hyenas. Don't be used by these selfish fools for their personal gains. I repeat, I'm talking to young boys and young girls of northern Uganda. If you try to play a tribal war, you are in a crisis. This one I'm telling you. I'm telling you, and the worst mistake is to play a tribal card on a region called Uganda, because most of your brothers and sisters, they are here in Uganda here. How many people are in your region there? Actually, we should be even thanking these people of Uganda for welcoming us. Buganda is the only place where you go and you acquire land, and nobody, I repeat, nobody will talk about you. Buganda is the only place whereby you can even go and beat a Muganda and he just walks away. Can you do that to you people, to your people in northern Uganda? Where are your buildings, Mr. Owinyi Doro? How many buildings do you have in northern Uganda? How many buildings do you have in northern Uganda? Most of your businesses are in Kampala here. Your family is staying in Kampala here, in Buganda land. We are even lucky that these people welcome us here. If these people wake up one morning and they say, we pack and leave, I'm telling you, these people you are trying to undermine, they brought this government of yours you are worshipping. It was the king of Uganda who went to the bush and convinced people to join the war which overthrew that government. Where you are enjoying these benefits. You are enjoying on their blood. You are enjoying on the blood of these people of Uganda. So put some respect on their name. I'm telling you. And this one calls for all the people who have sense in their head in northern Uganda. You better come out and denounce this fool. You better come out and denounce this fool. These fools, these are hyenas. They are not telling you how Olanya died. They are not talking about the evils that NRM did. So, Mr. Owinyi Doro, you want to tell us that the people who went and demonstrated on the hospital where Olanya was taken, they are more dangerous than the people who are fighting over Olanya's position even before the body arriving in Uganda? Why are you not talking about the hypocrisy of NRM officials? They have not even respected the dead body. The guy has not even reached the country. Look at the way they are fighting to occupy his position. Even those people who pretended that they were his friends. Who is more dangerous? The ones who went and demonstrated, even their message was clear. Share this video to reach on these people because it is important. Muvuge video eno buli atuuka vuga video eno emirundi 15.
We are addressing you. I'm addressing you. By the way, I'm both a Muganda and a Mugisu. I'm both a Muganda and a Mugisu. So I'm addressing you as a Ugandan. The place you're joking with called Uganda, you don't know it. And because of your stupidity, you addressed those issues in Uganda land. In Uganda land, you are not in Acholi. You are in Uganda, on their land, in their position, in their location. You are not in Acholi. What if they wake up one morning and they say, don't come to Uganda? What will you do? Where will you go? The bank is in Uganda here. The parliament is in Uganda here. Everything is in Uganda here. Schools are in Uganda here. Your houses are in Uganda here. Your businesses are in Uganda here. So be very careful, my brother. Be very, very careful. And this should be taught to your children and your fellow people from the north. You are not discussing about the important issue. Why was Olanya poisoned? This was confirmed by both his father and the cultural leader of Acholi land. Now let me ask you. You are saying it was inhuman for Noob supporters, the Baganda. Who told you that the people who went and demonstrated there were only Baganda? Who told you that the people who went and who told you that the people who demonstrated killed Olanya? The people who killed your son are these people. They delayed to give him treatment. They took him there when life is not there. So you want to shift the blame from your government and put it to the people who went and demonstrated. For sure, you are chief injustice. And let me tell you, when you continue like that, you are heading to your grave. You are heading to your grave. Some of us who know Baganda are not stupid. They might keep quiet, but they don't forgive. These people in Uganda, you have manipulated them. You have killed their children. You have stolen their land. You have done all worst mistakes on them. Sometimes, when the mountain is silent, it is very dangerous. Because you don't know what is boiling inside. And don't divert people. Fellow Ugandans, please listen to my advice. These people like Owinyi Doro are trying to divert you from the real issue. The real issue is, was Olanya poisoned? How did Olanya die? The northerners, you should be asking such questions, not looking at Baganda going to demonstrate. I want to remind you that Ugandans in the diaspora, it is not the first time they are demonstrating. These Ugandans demonstrated when Chibule was in the US. These Ugandans demonstrated when Judith Babirye was in the US. These Ugandans demonstrated when Museveni was going to go to the United Nations. These Ugandans demonstrated. You can name the Muneminga Abantu. It is not the first time Ugandans are demonstrating. Stop diverting Ugandans. We want to know, the people of northern Uganda, you have to be asking a very simple question. How did our son die? What happened to Okech? What happened to Olanya? What happened to Ayumbe? Those are the questions you should be asking, not to be diverted by these selfish people who are trying to drive their own agenda. And I can tell you, Mr. Owinyi Doro, speaking like that won't save you. When the lion is coming to eat, it will eat you. I can assure you, you will be eaten. Take my word, you will be eaten. This one I can assure you. You cannot run away. When you decide to wash your hand with the devil, be ready to go with the devil. When you decide to dance with the devil, be ready to enjoy the dance with the devil. Abana Uganda kanchiddemu mu Uganda. Tebageza ne baba wudisa ne mudda ku Winyi Doro. Oyo bamusindise kukuba kayinja. Ensonga enkulu Olanya yafudde atya.
yafudde butwa teyafudde butwa abanodhana baagala ripoti ya butwa tebaagala ripoti ya butwa eyo ensonga enkulu ensonga si ya tribalism wana abantu abakyasinze okubeera accommodative tukirize tugaane be bantu bo mu central wano mu central ogenda n'ogoba abantu ku ttaka ne bakutunuya butunizi bwe bati ne batandika kusaba mukama katusabe katonda Owinyidoro ngenda mulaga ebintu ebiri ewaabi batayogerako era njagala mu mutaginge bw'aba asobola alabe video yange era saagala baba diverting saagala n'ekyo ekintu mukimalireko nnyo obudde mudde ku Winyidoro mumwogereko katono mugende ku kintu ekirala kubanga baagala kutujja ku mulamwa nabagambye amateeka 2 ge bagenda okuleeta mukirabyeko nga MP omwagamba nti kasaba malo okulonda speaker bagenda kutavaala eggwanga nga bagamba abantu nti balondere mu parliament ebyo byonna bituuse okubanga bakitegedde nti banna Uganda tebabaagala ebyo ebintu mubirinde kakati mwe banna Uganda kye mulina okukola kiri kimu munyigeeko ate kino kigende ng'okulabula oba kigende eri ng'obwakabaka. It is high time muveyo n'eddoboozi limu nga president bwe yabagambye mulekerawo okwekwenya abantu ababi mubagambe nti bagundi mwe muli babi. It is high time omuntu bw'omubbi omuntu omutemu bw'otamuwemukira akumanyira. Buganda ye yaleeta mu 71 wano Buganda ye yaleeta mu 7 wano tukirize tugaane Buganda ye yaleeta mu 7 wano. Abantu abaganda batagala kwogera mazima mutukoze bubi. Abantu abaganda abalwanira ebitole by'emmere mutukoze bubi. Abantu abaganda abagala ebitiibwa okusinga obuyinza mutukoze bubi. Abantu abalwanira obusente n'obuntu obutonotono mfo ky'okulwanira obuyinza mutukoze bubi. Yensonga lwaki buli mbwa buli kasasiro buli musirusiru alina kumanyira muganda nkibaddiremu. This is what they call the bitter truth. Abaganda abamu abalwanira ebitole by'emmere, abaganda abamu abalwanira okubeera n'ebitiibwa mu kifo ky'okubeera n'obuyinza mutukoze bubi. Mwe muvumya bannammwe. N'olaba omusajja omukulu nalabye ekisajja ekikulu nga kiri mu kuziika wali eringa owekitiibwa Alex Mufumbira akyogerako. Ekisajja ekikulu kirooze bakiwa obwa RDC nti kituuse. Mwe muleetedde abaana bannambi okulabanga babonaabona bwe bati. Olwokuba mwekkiriranya president yazzeemu n'ayogera ekintu dirwe tuli bawulirako. Muli mu bitiibwa, muli mu busuuti, muli mu bukanzu, musimanyi baba wa abakazi, baba we motoka, baba wo obudde, simanyi musula muyenga. Mwe muleese obuzibu wano. Kansubire nti muli mu kutwitinga abaganda bange abawuliriza. Eno message njagala egende gye muli kubanga kino kye batandise lino jogo. Museveni nga anaayonoona obwakabaka bwa wano atandika bw'atyo. Mujjukire Mayanja yajja ano n'agamba abayimba ekitiibwa kya Buganda temulina kye mutugamba. Bwe batyo batandika. Kati Winyidoro nfu ky'okugenda mu north okugamba abanorthern babuuze report entuufu eyassa omwana waabwe ali mu kukwata nsonga aganti kabaka wano yagendera mu nnyonyi si ya gavumenti. Kabaka alina ssente zisobola okumujjanjaba. Abantu bwe basobola okuziwaayo abakyoli ezammwe ziriwa ze mwawaddeyo. Ezammwe ziriwa mwatambulidde ku zaffe. Mwabagamba nti abaganda be bagenze ne bakola ki? Ani yakuga nti abaganda bokka be bagenda ne bademonstrating? Ani yakuga nti Olanya yekka gwe bagenda ne bademonstrating? Abantu bagenda ne bademonstrating ano ku Kibuule. Abantu bagenda ne bademonstrating ano ku gundi ku Fred Lumbuye. Abantu bagenda ne bademonstrating waneeno ku gundi ku abantu bangi nnyo abaddeyo betuwulidde nga bagenze abantu ne bagenda ne bademonstrating.
So what is special about Owinyiddolo? Eno message njagala mugitambuze etuuke mu bakungu b'emmengo. Eno message njagala mugitambuze etuuke mu bakungu b'emmengo. Mulekerawo okulwanira ebitole by'emmere. Mulekerawo okutunulira ebitole by'emmere basajja mmwe ne bakazi mmwe. Mulekerawo okuba n'omululu. Mulekerawo okutunulira ebitole by'emmere. Mulekerawo okulowooza nti bw'obeera Omuganda nti ekyo kyansonyi. Era bw'oyogera nti oli Muganda ne weetya. My friend, toyinaayo ggwanga ddala ne wooneekyusa ng'oli Muganda togenda kufuuka mugisu. Naawe Omunyankole sikuyinaako buzibu. Naawe Omukiga sikuyinaako buzibu. Naye mmwe abantu abali emmenga awo paka lwe munaalekerawo okulooleza mu bitole by'emmere. Mugenda kutyoboolebwa. Mugenda kubonaaboneza, mugenda kuwogerwako bwe mutyo mpaka muve mu kulwanira ebitole by'emmere. Point mujogere bweba A, mujogere nti A, bweba B, mujogere nti B. Bwe mulekerawo okweyisaako. Omusajja waakyo oli yavuddeyo kabaka waabwe naga ntwagala okumanya kiki ekitta abaana baffe. Mwe muli wali mwagala bitiibwa, mwagala kwambala makanzu, mwagala bawa obudde, kasaba bagulira obudde, ne musula emuyenga, abaana bamwe ne balya pizza, mbu obulamu bwebwe bwe mwagala. Mulekerawo okutunulira ebitole by'emmere. Buli mbwa kati ejerega Baganda. Era nga mutuule ate ekizibu kye muyina abantu abamu ku mmwe, you find a solution even mu kintu kye babuulira ekyamazima. Ebyo Owinyiddolo abadde tasobola kubyogera singa tamanyi, singa era Katikkiro wa Buganda bw'otavaayo kwogera ku nsonga eno. Tugenda kumanya nti naawe okolagana n'abasajja bano. Kino ekintu kibi nnyo. Tekitandise kati. Katikkiro wa Buganda muve mu mikolo egitaggwa. Muve mu bupatepate obutaggwa. Muve mu biboozibozi ebitaggwa. Muveeyo mwogere ku nsonga eno. Oba lukiiko lwa Buganda, muveeyo mwogere, muve ku bupatepate obutaggwa. Muve mu kwagala ebitole by'emmere. Muve mu kwagala obutiibwatiibwa obutalina makulu. Muve mu kwagala obutiibwatiibwa obutalina makulu. Muve mu bitole by'emmere. Kubanga ebitole by'emmere ebyo bijja kubassa. Message yange eno mugituuse bulungi ewa Katikkiro Mayiga ow'ekitiibwa. Osirise nnyo. Bakuba wana abasajja ba Kabaka ne babakubatiya gas. Abaana ba Buganda ne bagala ne bajja okwekalakasa ne katamu bagalire ku gate. Abaana ba Buganda kati bakyasobola ku affordinga tebakyakirizibwa kuyingira Mmengo. Musazeewo muweeye ekitundu kyammwe bwe mutyo. Goloza ba Owinyiddolo bandiyimiriddewo. Owinyiddolo agenda okukola statement bwetyo. Abamanyi nti munda muli baseesera mudda. Museveni agenda okusindika Owinyiddolo okwogera statement wetu baba ina kye babeesingako kitegeeza nti baba tunamu mwenna abasigadde nga mwenna baba yingira dda. Kino kibagambidde wano. Omuntu okwogera statement bwetyo kiba kiraga ekifaananyi kibi nnyo, kiraga nti mwenna bamala okubateeka dda ku gundi, bamala dda okubatunula emiwendo gye mujjamu. Era mmwe ba Buganda kokasi muwanga kivumbi eno statement muveeyo mugamba abantu bano bagijjewo. Bwe mbanga muli serious nga namwe temuli mu kulya sente za Museveni. Kubanga ekizibu kye muyina mwagala nnyo ebitole by'emmere. Kasa mwayitira okwagala ebitole by'emmere. Kasa mwayiga okwagala ennyo ebitiibwa. Mwe kasaba bagulira bwe bati mu motoka bwammwe nga mulowooza mutuuse. Kasaba bawaaka kabangali kamu ne baba waakalala emabega akalala ne kabeera mu maaso. Mulowooza mutuuse. Ebyo bibayite ebitole by'emmere. Muve mu kwagala ebitiibwa mulwanirira obuyinza. Yensonga lwaki ba Owinyiddolo basituka ne boogera ebyekisiru. Yensonga lwaki ba Mawu basituka ne boogera ebyekisiru. Yensonga lwaki bagundi balwa omushana basituka ne boogera ebyekisiru. Yensonga lwaki bagashumba basituka ne boogera ebyekisiru. Yensonga lwaki ba Mirundi basituka ne boogera ebyekisiru. Yensonga lwaki buno bukiibuyiculi busituka ne boogera ebyekisiru. Ebyo byennyini. Kuba kati baba byogera abantu abali muri abefuula abagala ennyo Buganda nga bateeka emitwe wansi mu sementi. Mumanyi lwaki Museveni abajereze abo ba Owinyiddolo boogera kubanga bamanyi munda eri basenserayo dda. Eyo statement mbi nnyo. Statement mbi nnyo okuva mu musajja ng'oyo Chief Justice Mulamba ng'ayogerera wano ku Bwakabaka bwa Buganda.
Mwene mutandika okuwoza Ssaabasajja akawangaale anawangaala kinga byebyo byebamukola ebyo byebamukola ebyo oli yatandika mujjukira baye mupya abo mu North bye bayogera nsanyusa okula muganda wange Fred Lumbuye mujjukira abasajja bye bayogera abo mu North batandika bwe batyo kati kikuze ne kiva ku Mau kati kigenze ku Chief Justice oyo yabadde actually oyo kati mu government ya Museveni yalinganga komanda kubanga bali abalala bavuddewo naye ekyo ekintu mukisirikidde ekyo ekintu mukisirikidde olw'okuba mwagala ebitole by'emmere ekigenda okubatta bitole bya mmere mwagala nnyo ebitiibwa okusinga okwagala obuyinza n'owulira ensonyi mu kwogera kati Owinyi-Dollo yayogedde ekigambo ekyo ogenda kusanga simanya abakungu ba Kabaka nga beekwese babuulire kwambala makanzu na kugenda kugaba bupiki babuulire kulwanira bitole bya mmere tusaba gavumenti eyawakati mwe muli kowadde okusaba olina jja n'abajeregera wano ewamwe webasenze buli muntu buli mbuzi ejerega wano buli musirusiru ajerega wano webalina business webalina buli kimu buli musirusiru ajerega bantu ba wano mwokusirika kwamwe bakututte nti buli mbwe ejja kujja bajeregere wano kiki kye mutayina muyina parliament wano eyamu ettaka lyammwe wano business zonna ziri wano nene mutandika musimanye ebyo tobyogerako kakati ffe atayogera ku bibye yasigala yagenda bwatyo atayogera ku bibye bw'obanga odifendinga ekikyo jayo naago mu buto mulekerawo okwefuula nti mwe mukola mu ofiisi ya Katonda mwe mukola mu ofiisi y'ennono mulekerawo okwefuula nti muli bampisa nnyo bano abatalina mpisa batukalakasa emyaka ana bali mukuleeta ne mutabani waabwe bo tubabuulira ebyo mpisa tubabuulira nnono. That is why we bawasa bo tebaagala musaayi gwabwe kwetabula na muntu mulala. Mbuulirayo abaana ba Museveni bameka abawasiza mu mawanga amalala. Mbuulirayo abaana ba Museveni bameka abawasiza mu Bagisu. Mbuulirayo abaana ba Museveni bameka abawasiza mu Northern Uganda oba Abaganda. Bo abatasoma abatalina mpisa batufugidde emyaka aga balina mukuleeta mutabani waabwe bantu baswala ffe twawulirangako ne ku nsonyi nti omutaata atufuze ati sika tuswaleko ate pulezidenti bw'ayogera amazima ng'osanga Abaganda abeefuula ennyo Abaganda eyo si ensonga gyandibadde agera manyi ffe Abaganda tubiikabikako mubiikako ki temulina na wakusula muli awo muli mu buwambe mwefuula mubiikako obiikako ki kiki kye muyina kye musigaza empisa zammwe zibatuttewa zeze empisa zammwe zibasasudde ebyo empisa zammwe ebyo bye zibasasudde kugobwa ku ttaka buli muntu kubamanyira olina asooka asituka n'agamba Omuganda tasobola kulembera ggwanga muli basiru Uganda mugifugira wamwe gye mubeera Owinyi-Dollo ewaabwe gy'abeera mu Northern waliyo kooti mmeka gyawoleza emisango ofiisi z'abannamateeka ziri mu Northern. Museveni abaga nti mwe temusobola kufuga ggwanga. Museveni afugira Lwakitula Uganda. Parliament gundi State House eri Lwakitula. Parliament kambuze bana abasirusiru bagundi ba MP abali bogere byekisiru. Bobi Wine should not cross Northern Uganda. Parliament eri mu Northern Uganda. Mwa abantu b'Emmengo muve mu kulwanira ebitole by'emmere. Abantu b'Emmengo muve mu kulwanira ebitole by'emmere. Batumwe muli babi nnyo. Bo bala ne bambala obukanzu awo ne befuula serious ne bambala obutayo obwabayaaye nga abayaaye abafera abawedde emirimu. Munansonyiwa ndi munyivu nnyo munansonyiwa. Abayaaye babeera mu diru kugaba butwa kutambuza nko kutambuza emitima emibi. Katonda n'abawa n'omwana. Katonda yabaddiza omukisa Kyagulanyi Ssentamu naye osanga eryane egganda lya wano nga limukuba. Ebisiru bino ebyo ebivubuka ebimu ebitalina magezi. Bantu b'Owinyi-Dollo babajjolo byebyo ebyo tebasobola byogola singa bategedde nti abantu abalina amaanyi abantu abagera ensonga mwebali. Owekitiibwa Muwanga Kivumbi nga gwakulira Buganda Caucus
eyo message owinyi ddoro gye yakoze nze sandi etaze na kwogera kati mmwe Buganda ko kasimu tugasaki mmwe babulire kubeera mu busuuti Ssaabasajja Kabaka awangale temumwagala. You are just pretenders. Temumwagala. Muli ba pretender olwokuba mwagala ebitole by'emmere. Emmere gye mugenda okulya mugende manju mugiteekeyo. Olaba olinga ye awaayo munne. Muyina emitima emibi. Muyina emitima emibi. Muli battemu basajja mmwe ne bakazi mmwe. Muyina emitima emibi. Gye mukomye okubeera ab'ekisa bwe muti bwe musaddaasa abaana bammwe. Muyina emitima emibi basajja mmwe. Muli babi nnyo. Muli babi. Mwokubeera Abaganda kati nagwo gufuuse musango. Oli naayiminya n'akola statement eganti Omuganda tasobola kulembera gwanga. Mubyogererawo ebyo. Lwaki temubyogerera wammwe? Parliament ziri wammwe. Business ziri wammwe. Kiki kye muyina wano mu Buganda? Abaana b'abantu mbaggyeko amataka gaabwe wano. Bali mu buwanganguse. Abaganda babasembeza wano. Abaganda batusembeza wano. Wane mu Buganda wosanga buli muntu osangawo Munyankolo, osangawo Mugisu, osangawo Mukonjo, osangawo Muki, gye mujjayo mbajolegera. Na ate abeeyita ab'ennono, abeeyita ab'emmengaawo. Ne bakeera ku macha radio CBS neekuba mu 7 nga gwe promoting nga yekka. Radio BBS Final neekuba mu 7 nga gwe basajja mmwe muli babi. Muli babi basajja mmwe. Muli babi nnyo. Nemane muyimiya ne mugende wa Kabaka ne mweyala. Musabasajja agunde, Sabasajja awangala. Anawangala ki? Anawangala kinge ebyo bye mukola. CBS okuva ku macha yogera ku mu 7 promoting mu 7. Radio Simba okuva ku macha promoting mu 7 na Muhozi. BBS Final kuva ku macha paka lwagulu promoting Muhozi. Mwe byamwe muri lwanira ko die byamwe. Oli nalyo kagamba bobeera Omuganda toyina kwogera Omuganda tayina mwabisoma wa. Okufuga gwanga kitwala ki? Museveni atali wa wano ng'abafuze emyaka 4. Museveni bamuzaalawo. Familia ye iruddawa. Familia ye iruddawa. Museveni atali wa wano yatufuza atya. Obote yaveri waggulu najja n'afugando ye yafuga watya. Kakati mumwete ate bananyini waba manyi buli kubo mungamba mutya mulekerawe kasita mwagadde ebitole by'emmere ne mukkiriza buno obuvubuka buno bwe bakozesa ne bumanyira akasajja ne kajja kano simanyi kayisima ne kwogera ne kayita ne kabayitako ne kagenda kati nawulidde malaayi eno gye bayita simanyani enekola ku NBS eno malaayi ene ye Yerusa bagiyita ani yekola ku Anikati najiwulira naye yasama Bobi Wine aveeyo agamba abantu gwe kakazi gwe sigala mu kukwata ebizigo owulira sigala mu kukwata kizigo tomanyi bulumi bantu bwe bayitamu mwe bumalaya mmwe sigala ku bya Anikati Karakata simaye bakayita ani ako kamalaya ako ekizibu si Bobi Wine gwe ndoza tomanyi bigenda mu maaso oyinza okubanga tobeera mu nsi Bobi Wine yalagidde abantu abagobeka bakathaliri kusaasira gwoza bo basiru goloza bo basiru ate ekizibu kye muyina kasita munekkiranya endine gwanga terigenda kukyuka kati baagala kuba divertinga musimanyi owinyi ddoro ekizibu kyaffe you people of northern Uganda the problem is not Nup. Bobi Wine did not kill your son. The people who killed your son are these people who are fighting for his position even before the dead body is back. Those are the people who killed your son. Gambo tya muganda ange Fred de Rosa nyuso kulaba. Pulira obusungu mwana. It is so sad. Nti abantu abandi yogedde ebintu bino nze siinaayo yadde Bwakabaka mugumu. Siinaayo kyamaanyi mu Bwakabaka. Siinaayo tebamanyi na kummanya. Nekinuma nnyo.
abasajja bana aba Buganda abantu ba Buganda ano batuleze fenna tuli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka wano mu Buganda wokka osobola okugula ettaka nga toli waawo n'ozimbako n'ennyumba yo osobola okikola mwakyoli osobola okikola mu Western Uganda mugende mu Western Uganda mugule ettaka nga temuli baayo mugende mu Western Uganda oguleyo ettaka nga toli waayo balikuwe ne buli kimu kiri wano naye mwene muti okwogera ku bintu byammwe oli n'ayogera ne mutandika okwogera kakati mutandise obusosose temugenda kufuga Buganda ne bwekera bukezi ku makyalo ne ganti tugenda kwefuga tewali agaana ate Buganda bwetaterera Uganda teterera tuyina abakungu bali awo babuulire kwambala bukanzu na kwambala buno obukooti bw'abafere bali omwo bageze embuto tunulira obuvubuka bwe bakozesa bwana bwawano mukwate ku power mulekera okulwanira ebitole by'emmere bali awo bambala busuuti na bukanzu bwe beewuuba enkwezi bali mu bayinza n'okutta omuntu bamalanga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale anawangaala kinga mmwe bennyini ne tubeera ne TV ya Buganda nga information yefuluma 90% ewagira mu 7 ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ne tubeera ne TV ya Ssaabasajja Kabaka 90% information yefuluma ngeri mu kupromotinga muhozi ne tubeera ne TV eya Ssaabasajja Kabaka aliyo bakutugamba nti BBS telefaina ya Buganda mutubuulireyo ekyamakulu tubale buli lunaku emirundi emeka gye mwogera ku Museveni n'emirundi emeka gye mwogera ku baana bammwe abaana bannambi abaana ababbibwa amataka basajja mmwe ne bakazi mmwe muli babi bwe mutaave mu kulwanira bitole bya mmere ne muleta akasajja karuwa omushana ne koogera ebyekisiru ne koogera ne kawanda muba mukyali awo ne baleeta omufere wammwe omulala simanyi gashumba naye n'ayogera ebyekisiru muba mukyali awo ne baleeta Andrew Mwenda kati okumanya bana abasajja bamanyiira Andrew Mwenda ne tiimu yaabwe boogerera ddala ng'abagamba nti Uganda eno terikyuka ovanga ku muntu akubba bwamala okubba n'akurepinga bwamala okurepinga nago agenda ompaabire n'ogenda okuwaba n'osanga nga basala omusango be bamu abasajja abafuga eggwanga lino bizinesi zaabwe zonna ziri wano mu Buganda buli musajja buli muntu gw'olaba avuma Buganda ajerega Buganda ebintu byabwe byonna biri wano radio CBS muinako n'ekigambo ekigamba nti radio yabwe jjajja mumbuulire emirundi emeka gye muwogera ku nsi yammwe nga Buganda then mbabuulire emirundi emeka gye mupostinga mu 7 ne mutabani we Muhoozi mwe busajja mmwe ne bukazi mmwe lwakuba nti abantu baawano munnange tebanyiiga olabasanga abanyampi ku street ne boogera nabo nze neebuuza singa Mukama yatuwa akasajja ke bayita Ichuli nga kalimbaale akakasajja ako singa Mukama yatuwa obuntu ng'obwo bw'Ichuli ne kaba nga kabeera mbaale ako singa twakateeka dda mu layini naye mmwe ekizibu kye muyina ekisa kingi ku kisa kyammwe kwe babamanyiridde era bajana kubatuulako bajana kubawasaako bakazi bammwe musaagana bano abavandimwe musaagana zino entarahamwe you are joking with this intarahamwe kakati mukulu Winyidoro njagala mutambuze message ene mutuukeko Winyidoro wagambye nti Abaganda bakola ki nti Kabaka wawe yakola ki Winyidoro eno message iyo ngenda balaga ebifaananyi bino Winyidoro atulage mirundi emeka yali ayogedde ku kita bantu ekiri ewaabwe. My brothers and sisters, Winyidoro said
that Baganda don't like people from the north. I'm begging you, my brothers and sisters, don't be hoodwinked by these selfish people. Don't be fooled to be told. By the way, you should even thank the people who went and demonstrated, because they opened your eyes. You can imagine 1.7 billion being spent on an individual, yet his constituency, where he comes from, there is nothing like a health facility, even an ambulance. So how will your mother, who is deep there in the constituency where Jacob Olanya the late was representing, get medication? How many schools are there? How many universities are there? How many sensible schools are in that constituency? Do you know what 1.7 billion can do? Do you know, are you even aware that in Uganda we have one cancer machine and it is not even working? Are you aware of that? My brothers and sisters, are you aware that in the whole country called Uganda, you have one cancer machine? And I'm sure it is not even working. But do you know the rate of cancer in Uganda? The problem is not the people who demonstrated. That was a message telling us home to fix the hospitals. And don't blame people who went and demonstrated. Blame these selfish fools. Blame these selfish NRM people who are fighting over the position of Olanya. Look at the way these people have disrespected your son. Even without the body reaching in Uganda, they have already elected the speaker and the deputy speaker. That means they were very happy. The tears you're seeing them shedding, they are called crocodile tears. So you are shifting the blame from these people. You are shifting the blame of the people who went and demonstrated for good hospitals in your constituency. So this Chief Justice or Chief Injustice, Mr. Winyidoro, is saying that the problem is Uganda, the problem is Baganda. You should shut up. Shut the hell up. The people you are talking about who demonstrated, they demonstrated when Judith Babidia went to Canada. Judith Babidia is not from Karamoja. They demonstrated when Chibule was taken to US to get medication. And if you want to prove it, tell them that there is another Ugandan government official who is in that country if they will not go and demonstrate. The people like Amongi are in celebration because they are going to acquire the position of the speaker. You are not talking about that. Mr. Chief Winyidoro, sir. Why are you not talking about the greediness, the selfishness of the people in the NRM? Look at how they are celebrating. Look at the level which they are picking the nomination forms to fill the position of the speaker. They have not even accorded respect to the person you're saying you love so much. Mr. Winyidoro, there is a lot of things going on in northern Uganda, yet you are not talking about them. Recently, Muhoozi made a tweet and said he is coming to bring hell in Karamoja in pretense of fighting to protect people. Have you talked about that? Mr. Winyidoro, are you aware? Let me show you something. And the people in northern Uganda. I saw one lady called Obamata. I think she's an influential lady there in the northern Uganda, saying, why would Ugandans celebrate the death of somebody? Madam, I think you are just a younger girl who is looking for fame. If not, you are under there is this age which says you are looking for men. The problem is, Ugandans are not celebrating the death of Olanya. And by the way, for your information, northern Uganda has lost people and we are sorry for it. But even the other regions have lost people. The people of Kasese were being killed. Where were you? Why didn't you make that video? During the riots in Uganda, why didn't you come out and make such videos? During the killing of innocent people, during the November riots, where were you? My brothers and sisters in northern Uganda, where were you? When Konyi was in your region, at least we stood. Every region stood with northern Uganda.
We might not have come there physically, but we stood with them. Where were you when they were killing people? Where were you when the late was even bragging that he has neutralized NUP in northern Uganda? Where were you? Where were you? I'm asking you a honest question. And let me tell you, you should always judge the people on the fruits they have left behind. We heard that some northern people are saying Bobby Wine should not cross in northern Uganda. Make that mistake. Make that mistake. And he is coming. He is coming. If you want to go that way, it is dangerous. Because most of you are in Uganda here. And it is just a handful of few people. I know most of the young people understand these things. Don't be fooled by these fools who are aged. Mau is looking for a position in the government. Owinyidoro, what do you expect Owinyidoro to say? What do you expect? So, Mr. Owinyidoro and all my brothers and sisters in northern Uganda, Mr. Owinyidoro is talking about the king of Buganda. But he's not talking about the following pictures I'm going to show you. What I'm going to show you right now, it is happening in northern Uganda, where Mr. Owinyidoro, with his voice, cannot air out such issues. They are killing your brothers in northern Uganda. They are taking their land in northern Uganda. But this old man called Owinyidoro cannot speak about that. He's jumping on the Kabaka. He's jumping on the people who went and demonstrate. Let me show you. This is a human being. It is happening in Karamoja. Owinyidoro, you cannot talk about that. This is a dead person. These are the innocent people who are being killed, who are being massacred in the region where Owinyidoro says he loves them so much. That is Karamoja. Wait. That is a human being dead. That is a human being dead. That is a human being. I don't know whether you can see. But I'm sure Fred Rumbuye showed you these things. This is a human being, northern Uganda, being killed, dead. These are northerners being massacred, dead. What is Owinyidoro? This is Karamoja region. These are your brothers and sisters. Mr. Owinyidoro, sir, why don't you talk about this? This is not Photoshop. This is not Photoshop. These are human beings. These are your brothers and sisters in northern Uganda. These are them. You are not talking about them. This person also deserves to be talked about. This brother of yours needs to be talked about. This brother of yours needs to be talked about. He's dead. When are you going to talk about these issues, Mr. Owinyidoro, and all the northerners who pretend that they care so much? Wait. When are you going to talk about this, Mr. Owinyidoro, and all the northerners who pretend that, you know, Baganda are very bad. Are the Baganda the one doing this? Is the Kabaka of Uganda the one doing this? Is the Kabaka of Uganda the one doing this? Mr. Owinyidoro and a colleague and Mr. Mau, you love Uganda and you love Uganda so much, and you pretend to be speaking peace, peace. This person deserves the peace. Are you talking about this? Are you talking about this? Was this person killed by a Muganda? Yeah? How many Baganda have been here to kill these people? I think you can use your head. So, bwe mulaba Owinyidoro nga ayogera mumulabe bulabi. Leave Mr. Owinyidoro is suffering from Musevenism. Those are just samples. And sometimes these people say, but NUP has no work.
But that is evidence. That is happening. And even it was confirmed. Okay, thank you guys for tweeting. They have brought another link. I think you will take that message to Mr. Winyidoro. The problem is not Uganda. Actually, you should be lucky that you found these people in the central region. They are good people. They are welcoming. I've given you an assignment. Mr. Winyidoro, go to Western Uganda and get land there. Go to Western Uganda and find land there and buy land. In Uganda, you can even buy acres of land. You can even marry their children. You can even change and call yourself their names. What was Mao doing in the kingdom of Uganda? If you say Baganda are very bad. I saw Mr. Maiga welcoming Mao. So, what was Mr. Norbert Mao doing in the Uganda kingdom? What was Amuriat doing in the Uganda kingdom? What was Besigye doing in the Uganda kingdom? What was Mugisha Muntu doing in the Uganda kingdom? So I think you have a problem in your head here. And I can feel your pain, Mr. Owinyidoro. I'm so touched that you might talk like that, but you might not survive. That is it. You should learn from history. The people you are trying to defend have never loved you. Today they are giving you protection, but that same protection will hunt you. Today they are giving you that hype. They are giving you that lead car, but you are in danger. The question is you should be asking, why are our people dying in circumstances we don't know? Owinyidoro, you are not safe. Mao, you are not safe. No Ugandan is safe. I can repeat. Mr. Owinyidoro, you are not safe. Mr. Erweru, you are not safe. You are yapping. You people who are saying Uganda cannot lead Uganda, you are in Uganda and you are yapping nonsense. You are in Uganda, their land. You are not speaking that nonsense in your region. You are not speaking that crap in your home. You have all built homes in Uganda here. Your families are here. You're studying from here. Your buildings are here. Your women are here. Your businesses are here. And you're speaking crap. That house you were speaking in, is it in Karamoja? Is it in Oriam? Is it in Dokoro? It is in Muyenga. Muyenga is in which part of Uganda? In Uganda. Be very careful. One day when this country erupts, you will run for your life. You will run. And let me tell you something about Uganda. When Uganda is not stable, if you want to know that Uganda has power, go and ask all the people who brought a lot of energy in Uganda. Where are they? Let me count for you. Jennifer Musisi. She thought she's more powerful than Kampala or than Uganda. She left. Hudu Hussein. He thought he's pleasing Museveni. He's now in Yumbe. Let me tell you one thing. You will leave this country here. You will leave Uganda here. Can I tell you something again? Go and look for everyone who has tried to destabilize this region called Uganda. Where are they? And let me tell you something fun about these people, the so-called Uganda. They can keep quiet, but they don't forget. And when they hate you, I can assure you they can hate you for life. The problem is sometimes they joke a bit. They are not serious like me, the Mugisu Muganda. Me, when I hate you, period. I don't pretend.
But this one, sometimes they have that soft heart. But when they mean to hate you, they can hate you. That is why they spoke with one voice. They removed the Museveni from Uganda. The Museveni factor in Uganda is gone. It's just now using a few of the crooks. The so-called Simanya, some people hiding in Mengo there, some hypocrites in parliament there. But let me tell you, once you lose Buganda, you are gone. You are gone. Today you are undermining them. But the day the king of Buganda will say you will run for your life. I can assure you. You will run for your life. If you want to know that the king of Buganda is more powerful, when he talked about land, did you see how these people started panicking? You don't know what you're calling for yourself. You will die. Mujja kufanga ebiyenje. Wabagala okumanya nti kabaka wa Buganda ayina amaanyi. We ayogera kutaka walaba Museveni we yakankana. Walaba bamayiga we bakankana wano. Walaba ababaka ba parliament we bakankana wano. Mwe obwo obumotoka mujja kudduka mubuleke wano. Mumwesiri waze. When you see those people quiet, don't think they are stupid. Bwe mubalabanga basirise, temulowooza nti basiru. You are here saying Nupu is a Buganda issue. Just imagine if these people you are saying there is a Buganda issue, they have guns and tankers. Where will you be? Where will you be? Okay. By the way, let me tell you. Even if you say Nupu is a Buganda issue, if you don't have Buganda, you don't have a country. Everything starts from here. Buganda wetabuka. Ebitundu byonna bibeera affected. So don't play with that thing. You are trying something which you cannot even end. Owinyidoro and your clique, we know that was Museveni's work, trying to divert Ugandans from asking the real cause of Jacob Olanya's death. Me, a person who understands, I can see it. But I had to tell you, there are many problems affecting people in northern Uganda. As I speak, Mr. Owinyidoro and Mau and your clique, your fellow people from northern Uganda, they are being hunted like dogs. What is happening in Karamoja is real genocide. You are not talking about it. What is happening? The killings, the stealing of your people, of your land, of your people. You are not talking about it. Owinyidoro and your clique, Baganda are not the ones killing people in Karamoja. Baganda are not the one killing people in Karamoja. Okay? Baganda have not taken people. Have you heard any Muganda taking land in Karamoja? Have you heard any Muganda taking land in Amuru? Have you heard any Muganda taking land in Teso? Have you heard any Muganda taking land in Ajumani? Can we tell you the number of people from northern Uganda? Can we tell you? Can we tell you the people? What is your problem? What is your problem? So, stop making noise for me now. My back.
Can we tell you the number of people from northern Uganda who have land in Uganda here? So please, don't take silence of other people to be that they don't understand. I've not heard of any Muganda taking land in Karamoja. You hear names like Ruobushasha, Ruachenchere, Ruashushuro, Ruachempa, Rasheshere, Ruyanja, Ruhinga, Rubenge, Rurare. They are the ones taking your land. So, my brothers and sisters in northern Uganda, I'm talking to you as a brother. The person speaking to you, I have a blood of a Muganda and a Mugisu. And I'm talking to you as a person who loves Uganda. Don't be diverted in the talks of tribalism. Ask for the right question. What happened to Olanya? What happened to Olanya? Why have we seen this kind of hypocrisy in the NRM, which he has served for life? The guy has not even come back to Uganda. The body is not yet in Uganda. You can imagine, these are the worst Satan you have. Ruth Acheng, who pretends that he loved Olanya, he had already removed a form to go and fill the position. Anita Among, who pretended that Olanya missed his bow tie. The last time she was crying. After that, she's now okay. These so-called fools you're seeing with crocodile tears. You cannot say that the people who went and demonstrated in the Seattle are more dangerous than these demons. The demons are taking, the guy is not even in the country. They have not even accorded the guy a decent burial. They are pretending to be following the law. I ask you, the people of northern Uganda, you ask a simple question. You want to tell me for the first time NRM is following the law? If they can amend the constitution, because they have the numbers. They have the numbers. They could not amend the constitution to bring back the dead body of Jacob Olanya. They bury him. Then they go and choose the speaker. Was it really so necessary that if they don't elect the speaker? So you want to tell me for the first time the law is working in Uganda? So you also, my brothers and sisters in northern Uganda, you are listening to what Jacob Olanya is saying. Sorry, the Owinyidoro. You want to be fooled by Owinyidoro's statement that Baganda, who went and demonstrated in Seattle, killed Olanya. You want also to believe that nonsense? The question should be simple. How did Olanya die? Why are we seeing quick replacement of Olanya? Which kind of people are these ones? The gentleman served the NRM with his humbleness, and he even told Museveni that he neutralized the NUP in northern Uganda. As we speak right now, let me tell you, my brothers and sisters in northern Uganda who are not politicians, Museveni has called your MPs to cool down your temper. If you don't know, I want to tell you, right now, newspaper has said Museveni has called the NUP, the northern MPs. Do you know why he has called them? It is for them to come and fool you. It is for them to come and give you wrong information. It is for them to come and tell you that please hold on, the government is going to carry on research. It's going to do investigation. Wake up. Wake up. And you will be fooled by Owinyidoro. You will be fooled by Mau. Owinyidoro is serving the government. What do you expect from him? What do you expect from him? Does Owinyidoro represent the mother who is living in Karamoja? In Yumbe?
So I'm talking to you, my fellow brothers and sisters, the young people, the northerners. It is not all about Uganda. The question should be simple. How did your son die? The way the king of your region asked, what killed our son? Is poisoning a new way of eliminating people? Those are the things you should be discussing. And I want to caution the young people in northern Uganda. Don't be fooled by these greedy MPs. You should not be fooled. Noop is not the one which killed Abiriga. Noop is not the one which killed Olokodo. Noop is not the one which killed Okech. So why do you want to tell me that Noop killed Olanya? How? Is it the first time Ugandans are demonstrating when they are abroad? Was Chibule from northern Uganda? Was Judith Babirye from northern Uganda? Huh? Bane mumbalira abantu abo bana Uganda bagenze ne bekaraka asanga je bali. How did the people in diaspora kill Olanya? Owinyidoro, you should be very careful, my brother. You are mature, but you don't learn from history. The Baganda you are abusing, you are talking that nonsense, you are talking that rubbish in Uganda land, not in Karamoja land, not in northern Uganda. You are talking that crap in Uganda here. You are talking that nonsense in Uganda here. You are here swearing in Uganda. Go and talk that nonsense in your region there. Muyenga is not in Karamoja. Muyenga is not in Acholi. You will find a fool saying Buganda is a city. Buganda, Kampala is a capital city of Uganda. Why that? Okay, shift it and take it to your region. That stupidity must stop. And this one goes to the leaders, the so-called leaders in Mengo. Your silence and loving tokens is going to cause this country a problem. The silence, the greed, the jealousy is going to cause a lot of things. Amelia Chambade he was abroad. People went and demonstrated, and Amelia Chambade ran away. Is Amelia Chambade from northern Uganda? Betty Kamya was there. People went and demonstrated. Was Betty Kamya from northern Uganda? Is it Betty Kamya even? Huh? Amelia Chambade is not from northern Uganda. When he went to do some dealings for Museveni, Ugandans came out and chased her from the meeting. Where were you? Why did you come out and say it is bad? You should have brains here. And then you find this useless man called Frank Gashumba. Frank Gashumba, before you talk to Ugandans, first tell us, where do you work? Frank Gashumba, Ruomushana, Andrew Mwenda, you have no authority to talk about Ugandan issues. Temukora. Tamale Mirundi, Mwenda temukora. Even Museveni, when he came to Uganda, Ugandans demonstrated. So, what are you telling us? Ask the person, ask NRM, how did your son die? People in northern Uganda, if you're listening to me, Boss Meat, Simanya, I hear Boss Meat Miteke. I know you have a lot of people who follow you from northern Uganda. Don't look at Baganda. Baganda are not the ones who killed your son. Ask what happened to Lokech, what happened to Lokodo, what happened to Abiriga, what happened to Ayume. And a lot of people. Stop being driven by these selfish people. As we speak right now, we don't even have a governor. So you will say Baganda are the ones who have refused to choose the governor? Eh? You people, you think everyone is stupid. And let me tell you, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to come and bury. Let us see. Let us see. We want to see how powerful you are. Actually, I want the president to go and bury. I want to see how stupid you will be.
Don't start a war you will not stop. Don't start things you want to control. Buganda, when it wakes up one morning, you will not have anywhere to go. Mkubanga mwena mubie ebintu mubirese wano. Mwabavandi mwe businesses za mweziri wano. Mwabachwezi businesses za mweziri wano. Bufamu bwa mwebuli wano. Baganda ba mwebali wano. Ebintu bya mwebiri wano. Buli kimu kiri wano. Amataka gali wano. Abaganda bano just wakubandi tebanyiga. Mwe embera ya situ sana musobola okusigala wano mwe bajega mwe. Umwe temwala bekyali wano ku kabaka bamugane kugende bugerere. Mwe don't call for what you will not even stop. Mujja kudduka emotoka ezo muzireke wano neze mundu mujja kuzeyambula muzisule. Don't start what you cannot finish. Na ye kuno kugende eri Obuganda, most especially mwe abeeyita mbumutu mwe mukolerako kabaka wa Buganda emirimu gyebweru. Muyine enkwe, muyine ttima, muyine futwa, muli batemu. Nchiddamu mwe abantu abeeyita nti mwe mukuumirako kabaka Obuganda mutukoze bubi. Kasita mwakiriza okulya ebitole by'emmere, kasita mwakiriza obumotoka, kasita mwakiriza abakazi, kasita mwakiriza obuyumba, kasita mwakiriza okubanga mwe mukolanga embwa eziyiga. Yensonga mwe mutuleetedde obuzibu buli muntu okujolonga abaana ba Buganda. Mwagala nnyo ebitiibwa okusinga obuyinza. Mwagala nnyo obusuuti n'okwambala obukanzu okusinga ebitiibwa, okusinga obuyinza. Mwagala nnyo obumotoka, ebyo bye mwagala, mwamanyira ebitole by'emmere. Ne baleetera ebipulogulaamu eby'ekisiru, mulunde omusiro gw'embuzi, mulunde ebiku, mulunde ensiri, simanyi mulime vanira, simanyi mulinde mulinga, simanyi emmese enjeru zikola, simanyi emmese enzirugavu zikola, eby'ekisiru era bye baleetera mmwe. Nammwe ne mukwata ne mutwalira abaana ba Nnambi. Ebintu eby'ekisiru era mmwe bye babiwa. Eby'ekisiru era mmwe mubivuga. Batwala ettaka abakungu abeeyita abakungu teryayogera. Olaba omusajja just hamu kigundu yabadde ayimiridde mu ttaka lya Ssaabasajja Kabaka omutanda nnyinimu ng'omusajja omuvubuka hamu kigundu ne weesimba mu kabaka wa Buganda atukuŋŋaanya ffenna atuyambye okubeerako mu kitundu muno. Kabaka wa Buganda n'amala akola statement iti kakati mutuviire tuyina gye tuyinza okulaga ffe abanaku tugenda wa ne mutu hamu kiguno n'atuuka okulengeza beene. Eyo ddiiru teyabaddemu hamu kigundu yekka, eyo ddiiru yabaddemu n'abanene abeeyita Abaganda olw'okuba mwamanyira okulwanira ebitole by'emmere. Mwayiga okulwanira ebitole by'emmere ne mwambala obukooti ne mwambala obukanzu ne mugira ne kasaba bayita omukungu ne muzimba mukungu atayisobola n'okumuvinga yadde akatanka akamu okuva wali eri ku City Square mpaka wali. Buli programu ey'ekisiru, buli programu ey'ekisiru eri wano mu Central. Mulunde obumyufu, mulunde omusulo gw'embuzi, mulunde ebiku. Simanyi ate kati mugende mu mulinga, mwate kati simanyi waliyo omusulo ogwa yero, mwate kati simanyi ebiku bifuna kiralu, emmese twazifunidde akatale, ebiboozibozi eby'ekisiru. Wano tewaliwo programu ekulaakulanya mwana wa Nnambi. Tetuwulirangako nti bagabye ku nte nusu Bulaaya. Bakwata bakungu abo n'obusuutisuuti bwabwe n'obumotoka ne babaleetera ne mukuba mu ngalo. Mwe bannannyinimu, mwe bannannyini ttaka, mwe bannannyini wano, mwe abakungu ba wano, mwe abantu abandibadde ffe twandibadde tubakolera, ffe abantu abajja okunoonya ekikumi wano.
omwana wa Buganda yandibadde atambulanga naye mu akaluba ne kati abamutya n'okugamba nti muli Baganda mukakati tulimu Oluganda tulimu Olugundi tulimu Olusaayisayi ffe abantu bedda omanyi twakuumanga empisa mukuumye empisa mwebale era tubeeyanziza mutubuulire mu myaka ana bano abatalina mpisa mubasinga ki mwabayina empisa temukyalina na gye babaziika temuyina gwe n'empisa zo n'obuwangwa bwo omusajja atalina yadde kika omusajja atalina nawe bamuziika ajja n'asenda amalaalo ga kitaawo n'ennyoko omusajja haamu n'ayimira mu beene mbwalwanira ettaka ne beene kasita bwavuddeyo abantu ku social media ne bakikuba ne yeebuzaabuza mbw akisudde abamu abakungu ne mutya okwogera amazima wano nabalabye mwangu w'okusaasira owinyiddolo Katikkiro twebaza message eyo yabadde nnungi naye emessage ey'abantu abali mu makomera abaana bannambi ye erivaayo ddi nga temuyitako olukiiko bukubirire abakungu nawulira nti Mengo Buganda erina olukiiko lulamba dirwe mwali anyway mwe muleetedde bano owinyoddolo okumanyira abaana bannambi wano bino sibyogera mu bukyayi sibyogera mu mutima mubi era bw'oba oli kuno ng'oli musajja na mukazi muganda sibyogera nti mbajerega naye ge mazima agakaawa ensonga lwaki bawo owinyiddolo ensonga lwaki okimanyi nti Gachumba yakolako statement olunaku lumu lwakwate mwagyetegereza yagamba nti mwe be mugamba nti si baawano Abanyarwanda be basooka okujja wano okubeera n'ettaka eyo yali statement ya Frank Gachumba naye temwagiwa Budde kubanga ye abamanyi abazanyira ku mwongo lw'omushana byayogera mubiwulira naye ekisinga okuneewuunyisa ku bantu ba mu Central wano abakolagana ne Museveni bwe bunanfuusi obunanfuusi n'okwagala ebitole by'emmere omusajja Museveni yavaayo n'avuma beene wano nagadisi mwenda hiya Katikkiro naye ne bamutwaliramu ne bagenda ne bakuba abakulu b'ebikati ya gaasi lwaki owinyiddolo taabavume lwaki owinyiddolo taabavume lwaki bamawute baabavume mmume lwaki Museveni taabavume lwaki zino entarahamwe tezibamanyiire entarahamwe n'eminya negamba nti ffe tufuga era ne muhooza ajja omuganda talifuga Uganda okufuga Uganda ogenda ogifugira mugundi Uganda osobola ogifuga nga toyina Buganda omanyi lwaki abasajja bano batunyomye bakozeseza wano Central Region okukola byonna bye baagala bansereko be bawa amateeka ag'ekisiru ne batambuza basimewo be bawe amateeka ag'ekisiru ne batambuza banabakoba be bawa amateeka ag'ekisiru ne batambuza bamayanja be bawa amateeka ag'ekisiru ne batambuza katubakubireko mu ngalo mwebali bataata ne bamaama tusiima mwebale kukiikirira kabaka wa Buganda mumukiikiridde mu kumulyamu olukwe ne mu kutunda Buganda naye bebo banaddamu ensonga zange ez'olwaleero badde nina okuzoogera bwe ntyo naye ate mbasaba obaka bwange buno mubwongereyo kuba nkyabaleetera sinaba kuwunzika ekiganya abantu oba ekiganya Uganda eno okukyuka kwe kusirikira amazima n'okwagala ebintu ebitonotono n'obeera n'ababaka bammwe aba paalamenti nga bo kye balowoozaako 226 n'obeera n'abakulembeze nga ku agenda etwala Museveni tebaliiko bali mu kuteekateeka kulaba nga babeezaawo obufo bwabwe obwa 226 njagala okwebaza omusajja gwe bayita Sir Mafias Walukagga tonako olwajjo yavuddeyo n'akola statement mu maaso ga
president waffe Kyagulanyi Ssentamu n'awaayo abantu abamusumbuwa mu kanso. Ekyo ekintu kirungi nnyo. Waliwo abamu abataakiwagidde musimanyi yabadde right time. Kambabuulira ekintu kimu kino nakiyiga. Bw'obanga oyagala omulabe wo okumwejjako kola ebintu bibiri. Ate nakano kankabagambe, omulaba akyasinza okuba omubi ye mulaba akuliira munda. Nkiddemu? Omulabe akyasinza okuba omubi, the worst enemy of yours is the inside enemy. Omulaba akuliira munda mubi nnyo n'okusinga omulaba ow'obweru. Kubanga ow'ebweru oba omumanyi naye ow'omunda tomanya. Mwawulirako olugero olugamba nti eyawa kabaka obutwa kabaka oli teyali musajja Munyankole, teyali musajja Muluuli, teyali Mugisu, teyali mukyala muki, yali Muganda. Nkiddemu? Eyawa beene gwe tusomako obutwa bw'oba onoonyereza bulungi bavuga nti yali Muganda. Lwaki ndeese example eyo? Sigireese mu bubi. Mbadde nna kye njagala okutegeeza wano ekitonotono nti ebiseera ebisinga bw'oba oyagala mulabewo ategeera amazima nti wamutegedde, kola ebintu bibiri. Kola ebintu bibiri. Bw'omanyanga omulabewo, one, bw'oba tosobola kumwayizolatinga mubuulire point blank nti oli mulabe. Nkiddemu? Bw'obanga n'omulabe ng'omumanyi oba muli mu political party oba muli luddawa, mubuulire. Osobola okumwatulira. Bw'oba tosobodde kumwatulira mwayizolatinge. Essaawa eno gye tutuuseeko bagiyita namwatulira. Bw'okwata akazindaalo ng'oli mu kyalo oli Busoga, gamba Abasoga bagireyo lisiti ey'abantu abafuga eggwanga lino ogibagambe. Totya. Era omuntu akugamba nti oli mu tribalism ekigaanyi okuleetera Uganda okusituka lwakuba tetukkiriza mazima. Twagala okubikkako. Eno bagiyita namwatulira. Bwe nkusanga osala obubi seebuzaabuza busa, bwe nkusanga obusala mala obusala oba obutuulemu oba obuyoolewo. Bw'ofunanga omukisa ogutuukirira pulezidenti n'omanya nti ono mulaba atuli munda, kimugambe. Kubanga naye si Katonda nti buli kimu akimanyi. Omuntu abaliira munda mubi nnyo okusinga oli ow'ebbali. Kubanga munnaye osobola okuteesa naye ng'apulaaninga kukutta nkya. Twagala okugenda mu nsi ensuubize naye bannaaye kimenya nnyo okutambula n'abantu nga gwolooza nti otambula n'abantu naye ng'otambula wekka. At least omanya nti nagenze zekka dani okutambula n'abantu ne mutuuka wali ewasembayo ne beegattagatta ne bakulya ne bakumalawo. Eno message ngireese nkimanyi bulungi ffe tulwana tufune Uganda empya. Naye waliwo abalwana okulaba nga banyweza ebifo byabwe mu kalulu akanaddako ke tutamanyi oba kanaabaayo. Pulezidenti atambula buli kitundu ng'agamba bannayuganda nti beebeereremu beekolemu omulimu. Abamu batambula mu bitundu bagamba bannayuganda okulonda kwaggwa tukolere abantu. Tewali mulabe mubi ng'oyo nti pulezidenti atwala information ezuukusa bannayuganda ate abakulembeze abamu batwala information eyeebasa bannayuganda. Oli n'ayimirira ku muzindaalo olw'okubalabyewo minisita wa NRM ayagala okusanyusa wombi. You cannot be everywhere. You choose where to stand. You cannot be neutral. You choose. Kati omusajja saawa mafias walukaga kye yayogedde, omuntu gwe yayogeddeko tagenda kubeera kye kimu. Yamumaze oyo yawedde. Naffe bwe tujja ne tubaga nti bagundi nabagamba wano waaliyo project gye bayita G20 ne tujja wano ne tugikuba naye baali bamaze okudiployinga abavubuka abamu nga baagala okugamba nti bye twogera tetubitegeera.
Waliwo n'abavubuka abamu abaweewa akasente bo okudifendinga n'ekintu ekyekisiru. Naye nammwe nja kujja tayimu yammwe nja bayisaamu eggaali. Muli awo ku gulawundi awo amazima mugamanyi naye temwagala googerako. You are always on the defensive side. Bino ebintu bye tulimu bitutte baganda baffe. Bino ebintu bye tulimu bitutte bannyinaffe. Bino ebintu bye tulimu bikyasirisiza abantu baffe mu makomera. Waliwo n'abamu be baasuula mu nnyanja nga tetuli bamanya. Tulwana kuzuukusa bantu. Tuli ku campaign ya kuzuukusa bantu. Mwe muli ku campaign egamba nti mundabiranga ddala 226. Gwe wakoze programu ne 226 ne bakugamba nti onaabeerawo. Yo oli sure nti mu 226 waliyo okulonda? Do you know what is going to happen between here and tomorrow? Always nabagamba mukole ekintu there and then. Oyo politics wammwe w'okulowooza mu next election yagwa olunaku Kyagulanyi Ssentamu lwe yayingira mu byobufuzi bya Uganda. That is why nze nagamba obudde bwa Kyagulanyi okuddamu bano bapalapase abutulekere ffe tujja kubaddamu. Ffe tujja kubaddamu. Omubaka n'oyimya n'okwata akazindaalo mu bantu mumutulabiranga ddala 226. Mwe mwetaaga kibooko. Mwe mwetaaga kibooko. Era mwe bavubuka mwe abali mu constituency buli we muwuliranga omusirusiru ng'ayogera ku 226 vaawo. Oyo yakkiriza nti Museveni yabawangula. Vaawo buvi. Nze kyobola nti kastampu embeera ku live ne mpulira endiganga egamba kaabe mubaka. Mukakati 226 mundabiranga ddala nvaawo buvi. Abo kati babafuuse bannabyabufuzi. Si abalwana okukyusa Uganda. Abo nno be mulabe bali eri mu parliament abakutula ddiiru ne Amongi. Ate nga tubalina bangi. Tubalina bangi. Era waliwo ne bukansala obumu obwagenze wa Museveni mukati butandise okuyita mbabuloga mukimanyi babunnyonyole. Temuyina kye mutugamba mwe kasasiro mmwe. Ate ekirungi nafunako ku mukisa neefuna ku listi zammwe. Era muliireeko ddala obwo obusente bwe mwalya. Naye mbakakasa bwe busembayo. Ensi yaffe eggwawo mulwalira simanyi milioni 10. Simanyi milioni 1. Simanyi Museveni yabawadde entandikwa. Museveni agenda kuwa ntandikwa kinga naye kennyini entandikwa ya mulema. Omusajja yaleeta nadisi neegwa. N'aleeta simanyi biki neegwa. N'aleeta biki neegwa. Mbukati agenda bakulaakulanya. Essaawa zino amaanyi gaffe gonna tuyina gateeka mu kubuulira bannayuganda mazima nti eno gavumenti teyina kyegenda bawa. Weja simagiri singa president waffe Kyagulanyi bwe twava mu kalulu ya sirika busirisi. Gwokimanyi nti ako nako kaali katiba. Abasajja bano baali bamanyira politics owa next election. Era bafubye nnyo okubuzaabuza abantu okubalaga nti akalulu kaggwa ate nga bakozesa baffe bennyini ate abamu. Waliwo omugwa nawulidde ali eyo egundi eruweero oba meeya kati mbw ali mu kuteekateeka 226 tujja kusisinkana. Mpozi nga tetujja kusisinkana wano. Ojja kutubuulira bye wakola okumobilizinga abantu b'eruweero okujjako Museveni. Muli mu kweteekateekera 226. Kale tutawonana. Mulooza mwe mwagala okwesimbawo mwekka. Yaffe twandyagadde okwesimbawo. Mulooza saasoma. Mulooza ze saasoma. Empapula ezigenda mu parliament nziina. Nina senior 4, nina senior 6, nina P7. Nina ne university. Mulekerawo okulooza nti mutegeranya. Ate parliament kate kyayinamu. Kuba kati olaba anite be bakulembera kati ba deputy. Kati wuyo agenda fuuka speaker anite. Atamanyi na rules of procedure.
yerabira n'okwerabira nti akyeyalinga olukiiko lwa parliament kati n'atandika ku debatinga nga wa NRM. So mwebereremu naye nga Chief Winyidoro kansubire nti message yange ogifunye kubanga nkulu nnyo. Abakulembeze baffe abamu abalowoleza mu 2026 mutuyambe ffe mu programu zaffe tetumanyi na kumanya 2026 tunaatuukayo. Era nze njagala okwebaza obuvumu nebaze ne muganda waffe ow'ekitiibwa Waiswa Mufumbira, webale kubuulira ekyo ekisajja ekisirusiru n'okibuulira point blank. Ebisajja ebinaku ebyo mubamuwadde obwa RDC kati oyo naye agenda kubba mataka g'abantu, agenda kutulugunya bantu. Nemubeeraawo mwagala nnyo ebitole by'emmere okusinga obuyinza, mulekerawo okulwanira ebitole by'emmere. Mulekerawo okulwanira ebitole by'emmere. Alex Mufumbira yonna gy'oli watukoledde olunaku ekyo kye bayita nnaamwatulira. Omubaka Musanga omugaye nti gundi ggwe muve mu kulwanira ebitole by'emmere. Abantu batumanyiira abo mwana. Eno nga president bwe yabagamba mwalinnya y'amagye. Mwana ffe abajja tetumanyi ebyo. Ffe tetumanyi ebyo musime byakuba bw'oba teweewa kitiibwa tewali agenda kuwa kitiibwa. If you don't respect yourself, nobody is going to respect you. Wali wankubira kansooke mukwata oba ngamba ki? Hello? Hello? So njagala buli muntu abeere steady aggula amaaso. Mukiwulidde baganda bange? Muggula amaaso. Waliwo agambye nti emimwa gibadde ki? Emimwa sitera kunywa mazzi. Mbaddemu n'akasujjasujja naye nja kutereera. Munansonyiwa obbaliira mu maaso gammwe. Mpozi nga waliwo ekirala kye mwagala njogereko. Naye bwe kitabaawo munzikirize. Waliwo obuntu bwange bwe mbadde nterese wano eno bwe njagala obbazannyira nga sinnawunzika. Nabuterese wano eno. Waliwo pasita wange wano omanyi sitera kugoberera nnyo bintu bya bunnabbi bino, naye waliwo omuntu ayogera ensonga n'ogiwuliriza. Ono nno omusumba yadde sikkiriza mu bintu byabwe, naye naye yawadde okulabula kwe n'agamba nti bannange bannayuganda mweteeketeeke, simanyi kye kitegeeza. Naye njagala mbazanyira akantu ke kano mukawulirize. Yabadde alabula bannayuganda.
abaga nti mweteeketeeke ensonga we ziraga mukawulirize bulungi munnange. The government of Uganda era nsabira government ya Uganda 2022 2022 and 2023 ne 2023. These are going to be hard years for the government. Jigenda kubeera myaka mikalu nnyo eri government. I repeat the statement. Kidamu 2022 2022 and 2023 ne 2023 they are to be hard years. Myaka mikalu nnyo for the government. Eri government. You have never experienced these years in your governance. Temulabangako myaka gineno mu ne myaka ebiri will be hard for you. Gijaba mikalu gye muli. Very hard. Emikalu ennyo. Where the boundary walls are to be broken. Ebisenge we bigenda okutuukira bimenyeke. Boundary walls. Ebisenge by'okunsalosalo. Where they are to be broken down. Byakumenyebwa bigwe wansi. It will be hard for you to build these walls. Kijja kuba kikalubo gye muli okuzimba ebisenge bino eby'ensalosalo. Let's pray in the name of Jesus. Not even the walls in rooms. Leka tusabe nnyo mu linnya lya Yesu wekitaba kino ebisenge by'omuziruumu eby'omunda not to break nabyo bireme mmenyeka. I pray for you in Jesus' name. Mbasabira mu linnya lya Yesu. I pray for you in Jesus' name. Mbasabira mu linnya lya Yesu. I pray for you in Jesus' name. Mbasabira mu linnya lya Yesu. 2022 2022 is the year of fear and silence. Gwe mwaka ogulimu okutya n'akasiriikiriro. Silence. Nze kati awo njagala mu kimu omanyi baga nti buli kigambo omuntu kyayogera nze nonda mu kiri. It will be hard for the government of Uganda. Ebisigadde waliwo agambye nti oyo muyaaye. Kisinziira bw'omulabye mu buyaaye nabaki. Nzaako wamanka tutte kubanga nze ndabayo gye tulaga. Mbwe ndabanga Northern etandise okukaluba. Nga batandise okubuuza ebibuuzo. Nga ndaba abantu bano batangatanga. Nga ndaba batukubako muhoozi. Nga agenda tagenda. Nabagamba wano wetulaga wano. Wano wetulaga wano. Tewagenda kuba wangu. Naye mbagamba wano nti bane muguleyo ku kawunga mukatereke. Eno Uganda eri ku time bomu. Eri kuki? Time bomu. Ekinajjako Museveni oyinza n'obutakimanya. Kamba buulire. Bana abasajja bayinza okulaga nti balyoke bali stable. Naye ekiri munda. Ekiri munda muli kitokota si kisaanikire. Mujjukire omusajja ono yabba akalulu. Omusajja ono yabba akalulu. Abana Uganda bamutegedde. That is why nabagambye nti bapulaninga okuleeta y'ekiteekateekaawo nga tebakyayagala kutuuka mu bantu mu babeerondere mu paalamenti. Naye nze mbakakasanga ntya Katonda buli kye munaakola kyonna ituluwako nawe kijja kubeera ku advantage yaffe. Buli kyonna kye mukola, buli kyonna kye mukola gavumenti ng'enaagwa ne bwerangira nti enkya Christmas era abantu tebakkiriza nti Christmas. Museveni tokyayina kabadi kosobola kuleeta. Tukimanyi nti Anita agenda kujja kukola byebyo ebintu kuleeta tteeka nga mulondera mu paalamenti. Ekyokubiri kuleeta tteeka nga mugjeewo beyiro kuba mwagala okusiba abantu bangi. Ekyokusatu mwagalera komya Holland Amendment Bill. Egyo gye mirimu gya Amongi gye bagenda omukozesa. So temulowooza nti ekyo ekifo ky'obwa speaker bagenda kimuwa nti kigenda kusavinga banna Uganda. Eri mbwa ya Museveni ng'era bw'olaba gundi bwe yayogera omukyalo oli. Among is coming to do 3 things in the parliament of Uganda. Quote these 3 things. Among is coming as a speaker to do 3 things. The same what was
the same you saw Kadaga. Kadaga was, her work was to remove the age limit. Jacob Olanya, his work was to remove the term limit. Now, the work of Among is to do three things. One, to bring an amendment that the president will be elected by the majority of MPs in parliament. Two, to bring a bill whereby there is nobody going to be allowed to get bail, but that one will bite them because it will start with them. Then the third one, they are bringing the land amendment bill. They want to take over land. Those are the jobs of Among. Is coming to do those three jobs. And after she has achieved that, if you're listening to me, Madam Among, I can assure you, you will be dropped. And you will cry tears for Ugandans to save you. I can tell you, I swear upon the living God, you will kneel down one day, crying for Ugandans, and they will not even be there. This one, take it from me. Museveni hyped Kadaga. When he finished using her, he dumped her. Museveni hyped Okech. When he finished the work, he did very well. During the crackdown of innocent Ugandans on the 14th and the 15th, during the November killings. After that, and well, torturing, killing, and murdering innocent Ugandans, he was awarded. You know what happened to him? Abiriga, the only man who used to dress up in yellow, after shaking, after selling the evil bill of the age limit, after even talking, saying Muzei can rule for life, he was awarded by bullets. Simeon Subuga, the only RDC, he was given sharpshooters, the SFC. Even when he went to church, the SFC were there with guns. When he was still a darling, moving the bill of age limit. Immediately, when the age limit passed, right now he cannot even access the offices of NRM in Chambogo, in Chadondo. Lokodo, the only man who spoke and pretended to be next to God. A man who refused Bobby Wine, the president of Uganda, to even have a meal in his hotel when we were campaigning in northern Uganda. That is national movement. How was Lokodo awarded? Not even given any recognition by the government of Uganda. He was buried like a thief. He was buried like a muyaye. And yet he was a state minister for ethics and integrity. Are you there, my brothers and sisters, the northerners? That is how they awarded Father Lokodo. Did you see any state burial? Did you see any state recognition? Did they recognize Father Lokodo? I'm asking him, Owinyidoro. Where were you to make noise during the death of Lokodo? Where were you? Lokodo died.
He was brought back in Uganda. Teacher coming. He was brought back in Uganda. No. Shut up. Teacher coming. What is your problem? Teacher coming. You insist sit down, teacher coming problem. Don't make noise for me. One day I will slap you. He was awarded with nothing. Yeah. Next time I will slap you. You are joking with me. Now no musiru ansumbuwa. How did they award Lokodo? Nothing. So, Mr. Owinyidoro, stop blaming Noop for your failures. Ask the government what is happening to your children in northern Uganda. Ngenda kuwunzikira wano baganda bange ngamba tegeeza. Ategedde tegeera. Atategedde tolitegeera. If you don't learn from your mistakes, Madam Speaker Among, you are not the first in that seat and you are not the last in that seat. You will be used and you will be dumped. But one thing I can tell Ugandans, we shall win over this. Tugenda kuwangula. Not because tuli b'amaanyi. Naye lw'okuba Lokodo was not taken to parliament and yet he was a minister. What happened? Why didn't you talk? Why didn't you talk about Lokodo, Mr. Owinyidoro? What happened to Lokodo? You didn't speak about Lokodo. He was brought back and buried like a dog. No state funeral was not talked about. He was not given any state recognition. Where were you? Hypocrisy at play. I hope my brothers and sisters in northern Uganda, you have that in your mind. Don't be diverted by your Owinyidoro and Mau. Ask what killed your son. Ask NRM what was the hurry of filling the position. Let them not fool you that the law says that. Is it the first time NRM is breaking the law? May God bless you. May God award you. To know the truth. Because the truth will set you free. Mr. Guti, release our children. Release our brothers. Because you are not safe also. Temwerabira muganda afe Fred Kajubirumbuye agenda kubeera iyo leero essaawa 2. Mugendeeyo mu bungi, abamuwagira, abamwagala n'abamunyumirwa. Abatamwagala muyinza ogendayo nga muli mu fake account kubanga mubeerayo. Mukama abankuumire, Mukama abanjagalire, Mukama abampeera ekisa. Tusinkana akawungeezi bwe n'aba nfunye amaanyi. Twogeremu, twongere okutaanya ensonga. Njagala okubeebaza ababaddeko mwenna. Ababadde ku Olujuliro TV, abalulayikinze, abalufollowinga. Don't be diverted. Tubanje abaana baffe, tubanje history, tubanje Victoria ffe, tubanje ba MP baffe. Ekirala, kunga Uganda kunga. It is a national awakening. Our brothers and sisters in northern Uganda, the only solution to end this is to say enough is enough to NRM government. That is it. You are a young man suffering like me. You are a younger woman suffering like me. You are a young mother suffering like my mother.
When my mother has no medicine in the hospital, your mother also has no medicine in the hospital. When you don't go to school, even my children, my relatives are not going to school. What is the cause? Museveni and his government. Our emphasis should be to unite and remove this government and put a government which will serve the interest of all Ugandans, whether you're from North, whether from West, whether from Uganda, whether from where. Otherwise, if you start debating issues of Owinyedoro and Mau, these are self-seekers pretending to be crying, yet they are feeding on your tears. They cannot talk about the land which is being stolen from your region. They cannot talk about your children not going to school. They cannot talk about your children lacking school fees. They cannot talk about the mothers dying in poor health facilities in your region, northern region. They cannot even talk about the people being massacred in pretense of controlling cattle raiding. So watch out. These are wolves in the sheep. May God bless you. Please like the page, follow the page, go to the YouTube, follow these videos. Let's learn with one another. I have no problem even if you take this video and put it in your page. Sina buzibu. Jiteke ku YouTube, jiteke ku page yo, etambule abantu bafuna information. Mukama abankumire, Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa. Tusabire president waffe Kyagulanyi Ssentamu, tusabire abakulembeze ba National Unity Platform, naffe bennyini twesabire. Katonda atuwa amagezi tufokasinge. Kikulu nnyo ekyo. Tusisinkane ku ssaawa 2 nga tuli ewa teacher Fred Kajubirumbuye. Naye abantu b'omu Central abakulembeze b'ennono musirise nnyo ye ssaawa mwogere. Mukama abankumire mwera.